Emwanyi Uganda eri mu kifo eky'ekkumi abasinga kye twebuuza nti eggwanga lyattu Uganda we twandibadde ansa eri nedda osanga twandibadde mu kifo ekisooka oba ekyokubiri oba ekyokusatu oba twandibadde mu kifo Brazil mweri. Tugenda kuba tutunuulira biki ebitulemeseza okulaba nga tutuuka mu kifo ekisooka okusobola okulaba nga tulima bulungi emmwanyi nesobola okuba nga etuuka ku mutindo. Of course we twogera ku biiru eno ey'emmwanyi ate abakulu bategeeza ndi kikulu nnyo okusobola okulaba nti gwe alima emmwanyi bitundu ebyenjawulo gavumenti ekurikogonaizinga nti newe oba olima emmwanyi negenda mu bitundu ebyenjawulo basobola okutegeera ani yalima emmwanyi eno abeera mu nsi ki bw'amala okugirima netuuka ng'evudde mu nnimiro kiki ekirina okuba nga kikolebwa. Kasooka twawa of course ku mawanga 10 agasinga okuba nga gafulumya ekirime kye tuyise eky'emmwanyi ku ssemazinga owa Africa. Ate kasooka tulabe baani abasinga 10 abasinga okulaba nga ate balima ekirime eky'emmwanyi wano ku ssemazinga gwe tuyise owa Africa. Of course tulaba the top 10 coffee producing countries of course around Africa nti ensi 10 ezisinga okuba nga zirima ekirime eky'emmwanyi si ku ssemazinga omulala yenna wabula ku ssemazinga owa Africa. Of course katandike ne position number 10. Of course tulaba nti position number 10 tulina eggwanga erya Uganda. Tusooka era twebuliza ddala ekibuuzo nti should Uganda oba Uganda yetaga okubanga eri mu position ey'ennamba 10 okulaba nti yesinga okufulumya ekirime eky'emmwanyi? The answer is no in my opinion. Wabula tulina ensonga ez'enjawulo ze tukola nisobola okubanga ate zitwongereyo okubanga tuli mu position number 10. Of course Uganda basebo ne banyabo occupies oba erina position number 10 okusobola okulaba nga yemu ku esinga okufulumya ekirime eky'emmwanyi. Of course efulumya metric tons ezikunukkiriza mu 209,325 of course metric tons Uganda zefulumya on a daily basis. But of course still nkyebuuza ekibuuzo nti Uganda yandibadde mu position number 10 okusobola okulaba nga efulumya ekirime eky'emmwanyi. The answer absolutely is a no in my opinion. Tulina okubanga ate tuli mu kifo of course ekisinga kaawo okusobola okulaba nti naffe twongera ocompetinga favorably n'amawanga amalala ag'enjawulo si mu Africa yokka wabula mu nsi yonna. Of course Uganda eri mu position number 10 as one of the top leading producing countries we tudda ku kirime eky'emmwanyi. Of course mu position number 9 ladies and gentlemen basebo ne banyabo tulina kye tuyise eggwanga erya Guatemala. Of course boba producing metric tons ezikunukkiriza 2 of course 441 metric tons bo zebafulumya of course on an annual basis. You know of course Guatemala eri mu position gye tuyise position number 9 enkya y'olunaku luneeno olwaleero. Position number 9 of course number 8 basebo ne banyaba bakatwegatako twebuuza ekibuuzo nti Uganda yeggwanga erisinga okulima emmwanyi naye twogera ku ssemazinga wa Africa tuli mu kifo ekya 10. So kibuuzo kye twebuuza nti twandibadde tuli mu kifo eky'ekkumi oba twandibadde mu kifo ekisooka? Ekibuuzo kiri nti yes twandibadde tukola ekisinga ka. Of course position number 8 tulina eggwanga of course erya India. Peru of course producing metric tons ziri 234,000 metric tons bo mu kifo ekyomunaana. And of course kuludda of course olwa 7 tulina eggwanga lyetuyise erya Peru. Of course Peru erina 346,466 of course metric tons kuludda of course that is position number 7. And of course wetudda kuludda olwa of course olwa Ethiopia of course eri mu position gye tuyise eya number 6. Number 6 of course producing 400,071,247 of course metric tons in position number 6. And then position number 5 of course tulina Honduras of course tugise Honduras that is position number 5 te okubanga nabo ba producing coffee of course mu gwanga erya Semazinga. And of course position number 4 of course tulina India bo ba producing metric tons ezikunukkiriza 668,677 metric tons. And then position number 3 of course tulina eggwanga erya Colombia of course with 754,376 of course metric tons. And of course last but not least tulina eggwanga erya Vietnam ate
reproducing of course million yemu emitwalo atano of course 1,542,398 metric tons. And of course finally, ladies and gentlemen, tulina eggwanga lyetuyise erya Brazil. Of course Brazil is the top leading country singer of producing coffee. Of course, bali 2,680,515 metric tons bebasinga of producing kyetuyise ekirime kineno kyemwanyi. But of course, why we give you this update, ladies and gentlemen, kwekulaga nti if Brazil is occupying, Brazil webanga eri mu kifo ekisooka nga efulumya of course 2,680,515 metric tons. For Uganda tufulumya meka banebanga producing 2,680,515. Fe abana Uganda abali mu position gye tuyise eya number 10 ogenda okwesanga of course there is a very big distance. Ogenda okwesanga nti mu butuufu waliwo enjawulo y'amaanyi. Ffe tuli mu mitwalo of course emitwalo 2,913,25. Of course nti waliwo a very big difference. Of course tusongera ddala maaso okubanga twebuuza twandisanye okubeera mu position efaanana bweti oba kiki tuyinza okukola okubanga tu improve performance yaffe. Of course abasinga bakugu batubulira nti bwe tuba twagala okutegeera oba n'okutereeza ensonga ez'emmwanyi kitandikira ddala of course ku mulimi alima emmwanyi kuviira ddala mu nnimiro. bw'oba omaze okulima n'ova mu nnimiro engeri gy'oteekateekamu emmwanyi yo ng'evudde mu nnimiro. Of course bw'oba ogirima okusinziira ku tteeka of course the coffee bill of 2018 bw'oba olimye emmwanyi ate togiteeka ku ttaka wabula giteeke ku ttundubaali nti esobole okwewala ebintu ng'enfuufu esobole okugiyingiramu n'ensonga ezifaananako bweziti. Of course emmwanyi eyo bw'obanga ogirimye nga gavumenti ekutegedde of course through the registration nti ne bwegenda ku Brazil nga tugenza okugitunda tusobola okukompitinga akatale ate ne basobola okumanya ani agirima, muzzukulu wa Lusimbi agirimirawa, abeera mukono, ensonga ezifaananako bweziti. Ensonga z'emmwanyi of course tuzireeta ensawo nnyako olwaliro tumanyi nti waliwo akafuba akagendera ddala maaso still ku nsonga ekwatagana ku maanyi. Gye ndowooza nti emboozi eyo tujja kwongera okulaba nga tugigatta tusobole okuba nga tugikuleetera. Kale bwe twolokedde ng'ate tuvudde ku nsonga y'emmwanyi olunaku olw'eggulo era still minisita akwasaganya ensonga za finance planning and economic development oyo no si mulala yenna ye omukulu Matiya Kasaija yavuddeyo n'ayongera okukaatiriza eggwanga nti we twogerera kati eggwanga liddiriddemuko emabega ku nsonga y'enkulaakulana. Of course liddemu emabega okuva ku bitundu 6 ku buli 100 ne likkirya paka ku nusu 3 of course ku 3%. Matiya Kasaija kino no yagambye ebimu ku bintu ebitutuusiza ku mbeera efaananako bweti gwe muggalo gwe tumazeemu ebbanga nga gubadde tegusikiriza bannayuganda bannakampala n'abakulu ab'enjawulo okwongera okulaba nga tuddukanya business. Matiya Kasaija era mu kwogera kwe kumu yavuddeyo n'ategeeza nti katugendere ddala mu maaso ng'eggwanga okulaba nga tubagema gye tunaako mu kugendera ddala mu maaso okuba nga tugema abannayuganda. Ekyo no kijja kwongera ddala mu maaso okulaba nga tulwanyisa ekirwadde ekya coronavirus ate ne twongerera ddala okulabira ddala nti ate olwo business zijja kugendera ddala mu maaso okuba nga zidduukiriza. Of course mbaddeko n'akafubo n'omukulu omu n'aŋŋamba luli minisita atugamba nti kati tudduka buddusi. Why is it that tubaddewo ate n'enkyukakyuka of course mu ngeri gavumenti gyetambulamu ku nsonga y'enkulaakulana. Of course that drastic change okuviira ddala ku 6% up to 3% etegeeza ki eri eggwanga era kitegeeza ki erinze kitegeeza eki eri gwe omusuubuzi. Ensonga eyo of course nayo tujja kuba tugikubamu ebirowoozo tugikubamu torch okwongera okulaba nti how best tuyinza ku improvinga tutya tutambule tuve mu mbeera efaananako bweti ate eggwanga lyattu Uganda lisobole okulaba nga ate eriddamu okuba nga likulaakulana. Of course fenga Smart 24 TV TV y'omusuubuzi ezimu ku nsonga zetugendera ddala maaso okuba nga ate tutunuulira ne tusobola okulaba nga tetuzibuusa maaso. Ezo zimu ku nsonga abasebo ne banyabo zetutunuulidde of course nga tetwerabidde of course gye tuyise the NSSF bill eyo no gye tulowooza nti president w'eggwanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni nayo we twogere yagizaayo eri akulira essiga erya parliament omukulu Jacob Oulanyah. Era tumanyi nti ze zimu ku nsonga zibagenda okubanga nazo zikubaganyizibwako ebirowoozo. Of course mu kaseera nga kano bwe tuveeyo tuyingira kye tuyise forex rates bye tuyise ebibanda by'ensimbi of course n'emiwendo gy'ebintu price of commodities and of course ne tutabuusa maaso n'engeri entambula y'ennyonyi bwegenda okubanga etambula. Of course te katusooke tulabe ensonga z'ebibanda by'ensimbi bwe zitambulira ddala mu butale obw'enjawulo. Of course bwe njogera obutale obw'enjawulo njogera Bank of Uganda
eyo nno ye bank enkulu erungamya emirimu gya banks endala zonna mu ggwanga erya Uganda. Njogera olimi olwa Opportunity Bank, eyo nno nayo yemu ku banks of course ezirungamizibwa Bank of Uganda, and of course the Midwest Forex Bureau. Kasooke tulabe ebibanda by'ensimbi ebitambudde enkya y'olunaku olwaleero. Of course, mukasera ngasono tuba twolekera kyetuyise the forex rates according to Bank of Uganda, Opportunity Bank and the Midwest Forex Bureau. Of course, Bank of Uganda ziri 13,655 that's of course dollar, pounds 14,755 3 of course euro ziri 14,600 of course ne the Kenyan shillings of course 30 that is 30.770 and then 32.70 kuluda olwa Kenyan shillings. The Tanzanian of course bobali ku 0.45 and then 0.65% this morning, and then finally the IRS stands at 48.35 of course 48.35. This is Bank of Uganda yobwetu betambudde. Katulabe of course Opportunity Bank bo ensonga nga bwe zitambudde enkya y'olunaku luno olwaleero. Of course this is an hourly update. Bwe twogera ku forex rates omanya zo ziba mu budde bwe butyo bwe zityo bwe zitambula. Katulabe Opportunity Bank bo ebintu babirabye butya era bitambudde bitya enkya y'olunaku lw'eno olwaleero. Opportunity Bank of course 35,000 mu 10 and of course 35,600. Dollars entonotono ziri of course 3,300 and of course 3,500 and then of course pounds ziri 4,709 ne 4,905 and of course lastly ziri 4,110 mu 10 and of course 4,203 kuluda olwa euro, and of course finally ndozayo Midwest Forex Bureau nayo mugirabye bwesobodde okuba nga nayo etambula. Katugitunuleko mu budde bw'amangu. Australian ziri 2,300 of course ne 2,905. The Tanzanian of course yo eri ku 1.45 and then 1.7. Ate Kenyan shillings ziri 31.8 and then 35 kuluda wetwise olw'okutunda. The euro of course ziri 4,113 and of course 4,300 kuluda olw'okutunda. Ladies and gentlemen, the pounds as per now ziri 4,800 3,500. Lastly, of course, that is not any other thing but apart from the dollar, which stands at 3,500 mu 35 ne 3,500 mu 7. Of course, forex rates bwezito nazo bwezitambudde enkya y'olunaku luneno olwaleero. Let's now shift gears tulabe ate ebintu byo bitambudde bitya mu butale obw'enjawulo. Of course twogera kaleerwe, twogera kitintale nakasero, njogere ki ndeke kinamu abawusafi tujja kuba tutuuka. Kasooke tulabe ensonga y'obutale bwetambudde.
Bweti Bwebiyimiridde lero amatooke, of course prices zo tuziraba 7,000 to 20 and then 10 to 20, that is Nakawa. Rice of course 2 paka 3 and of course 2 paka 3 mu bitundu ebye Nakawa. Posho of course 2 ku 13 and then 2 paka 13 still ku bitundu ebye Nakawa. Irish potato 5,000 to 20,000 and then 30 to 20,000, 3,000 of course to 20,000 kuludda olwa Irish potatoes, and then sweet potato is 2,000 to 4,000 Ugandan shillings, and of course 2 paka ku 15 mu bitundu ebye Nakawa. And lastly of course nusu 10 ku 13 era kuludda lwerumu mu bitundu ebya Nakawa. Kasoke tule kitintale ate byo ebintu ebitambudde, of course wetogera kitintale twogera olumi olwa Nakawa East and West constituency. Of course this is of course Tintale omutwalo gumu n'ekitundu paka gumu kanaana and then gumu kitundu paka 13. Rice of course 2,500 and then 3,000 and then 2,000 to 3,000 of course kuludda olwa ice. Posho 2,000 paka 3,000 and then 3,000 paka 4,000 and then Irish potatoes zili 3,000 paka ku mitwalo 2 and then 5,000 to 7,000 Ugandan shillings. Sweet potato of course 2,000 to 4,000 and then 3,000 paka 15. And lastly of course nusu 10 paka ku 12 and of course 2,500 paka 13. Of course nabo bwe batambudde, so simply walk into any of those markets osobola okulaba nga ate wefunira ebintu ebifaanana bwetyo. Goat's meat is 18,000 to 20,000 and then of course tomato is the same thing, nusu 10 osobola okubanga wefunira ensonga ezifaananako bwezityo. Chicken of course 2,200 n'ekitundu paka 13 and of course 2,200 paka ku 3,000 mu 10,200. Of course the beef 1,000 n'ekitundu paka 8,000 and then of layer chicken of course 8,000 paka 2,000 and of course 20,000 to 25,000 Ugandan shillings. And fish of course ziri nusu 8,000 paka 3,000 and of course nusu 8,000 paka 3,000 still mu butale bwe bumu. Ladies and gentlemen, basebo ne banyabo ensonga bwezityo bwezitambula. Of course without not spending any further time, let's now shift gears to the updates eziva ku Entebbe International Airport. Of course the flights, of course twogera olulimi lwa flights, twogera ensonga eza departure, twogera ensonga eza arrival. Of course kale musoke munzikirize nange nnyo ku lwendo lw'otuzi ate program Uganda tukole ekyagendera ddala maaso. Tovaawo.